Mtazamaji wa TBC1, bila shaka hujambo. Karibu katika Jicho Letu SADC, jarida maalum linalokujuza habari na matukio yaliyojiri katika nchi wanachama wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC. Anayekuletea Jicho Letu SADC mimi ni Damian Mnyikwa. Karibu. Na moja kwa moja tuanzie huko nchini Zambia, ambako Benki ya Maendeleo ya Afrika AfDB imeishauri serikali ya Zambia kuruhusu sekta binafsi kusimamia ugawaji wa pembejeo kwa wakulima ili kuongeza ufanisi katika zoezi hilo. Rais wa benki hiyo Akinwumi Adesina amesema kuwa serikali zinazoendesha zenyewe zoezi hilo zimeshindwa kukabiliana na ubadhirifu katika ugawaji wa ruzuku ya pembejeo kwa wakulima. Masauso Mkwayaya kutoka Zambia anatujuza zaidi katika taarifa inayosomwa studio kwa lugha ya Kiswahili. Rais wa AfDB amesema hayo alipozungumza na waandishi wa habari wakati wa ziara yake katika mradi wa kutibu maji taka wa Lusaka uliopo eneo la Matero. Dr. Adesina amesema kuwa kama sekta binafsi zitapewa nafasi ya kusimamia mpango huo, zitafanikiwa kuwafikia wakulima wengi wenye uhitaji wa ruzuku ya pembejeo. Whenever you run a subsidy that's a market-based subsidy, it is subject to abuse, it is subject to corruption, it is subject to the seeds and fertilizers moving away from the farmers. Basically, we need a much more transparent, well-targeted, accountable system. Amesema kuwa miongoni mwa mabadiliko yanayotakiwa kufanyika ni pamoja na kuhakikisha kuwa wakulima wanasajiliwa kwa alama za vidole na hivyo kila mlengwa kufikiwa na mpango huo. Dr. Adesina amesema kuwa mpango huo ulitekelezwa pia nchini Nigeria, ambapo uliongeza idadi ya wanufaika wa ruzuku hiyo kwa wakulima kutoka 17% hadi 90%. As a bank, we've put in $1.6 billion into this program to create these new economic zones for agriculture, where private sector are located, buying food, processing food, transporting food, and all of that. We constructed 2,000 household toilets, rehabilitation of 100 public toilets. These are in schools, markets, and health centers. So it's in 7 new construction, 33 rehabilitation. Then we've also done sewers, about 116 kilometers of sewers, and with 8,000 household connections. This project has worked very well. First of all, it has helped us to ensure that we avoid or we prevent water contamination, because before they would just, like she has said, they would just dig pit latrines, and the same pit latrines were discharging, the waste into underground water sources. Dr. Adesina amekamilisha ziara yake nchini Zambia. Na kutoka Zambia na sasa tulekee nchini Msumbiji, ambako nchini humo mashambulizi dhidi ya madereva wa mabasi na malori nchini Afrika Kusini yameendelea kuathiri mfumo wa usafiri wa kuingia nchini humo kupitia mpaka wa Maputo nchini Msumbiji. Ndani ya mwezi huu pekee, zaidi ya malori 20 yanayomilikiwa na makampuni kutoka nchi hizo mbili yamechoma moto pamoja na magari binafsi kushambuliwa katika mpaka wa Maputo upande wa Afrika Kusini. Taarifa ya Aklimina Stoe akishirikiana na Pasco Malate kutoka Mozambique TV inasoma studio kwa lugha ya Kiswahili. Hali hii imekuwepo miaka nenda rudi, lakini katika miezi hivi karibuni hali imezidi kuwa tete. Magari ya mizigo, mabasi na magari binafsi yameshambuliwa na kuchomwa katika upande wa mpaka wa Afrika Kusini na Msumbiji. Hii imepunguza magari yanayoingia Afrika Kusini kila uchwao. Business is going really slow. We used to get 10 to 12 vehicles a day across the border. Now we have only 1 or 2. With the latest news we heard, I feel insecure. I'm traveling just because it is an emergency situation. I feel afraid when I see what's happening. I'm going there because I have no alternative. I had to come home, but I'm afraid. I panicked from what I see.
I'm traveling, but I have to put everything in the hands of God. If I get to my destination, great. If I don't, then my last day will have arrived. We are traveling, yes. We are going shopping, but we feel very uneasy when we get to the other side. There are many assaults, especially at the end of the day with the truck drivers. Maroli yanayobeba bidhaa kuingia nchini Afrika Kusini kupitia kituo cha mpakani cha Maputo yamekuwa yakishambuliwa, huku kukiwa na vikwazo vingi vya kuvuka katika mpaka huo. This affects the truck drivers, but it will eventually affect every Mozambican citizen. Because with the reduction of vehicles traveling across the border, transportation fares will rise. Then the price of goods imported will also rise, and it ultimately affect the final consumer at retail stores. Polisi nchini Afrika Kusini inasema kuwa mapigano hayo ni baina ya wasafirishaji wenyewe, lakini hawajataka kuhusisha mashambulio hayo na ubaguzi dhidi ya wageni wanaoingia nchini humo. Magari mengi yaliyochomwa hivi karibuni yanamilikiwa na makampuni ya Afrika Kusini, huku magari matatu kati ya 21 yakimilikiwa na makampuni ya Msumbiji. Na kutoka nchini Msumbiji na sasa ni huko nchini Botswana, ambako imeelezwa kuwa wanawake ni washiriki wakubwa katika matukio ya uhalifu, hasa matukio ya biashara ya binadamu, huku wakihusika kuvisimamia na kuviwezesha kifedha vikundi vya kiuhalifu. Hayo yamesemwa na mkurugenzi wa huduma za uchunguzi, kamishna msaidizi wa polisi Dr. Heleni Baboloki Temediso wakati wa mkutano wa wadau uliofanyika mjini Gaborone. Kwa undani wa ripoti hiyo tuungane na Kele Teseleswe Somolekae kutoka Botswana TV katika ripoti inayosomwa kwa lugha ya Kiswahili. Ni mafunzo ya siku 3 yanayowakutanisha wadau kwa lengo la kupata maoni na kujadili namna ya kupambana na uhalifu kuzunguka nchi za ukanda wa SADC. Katika mkutano huo kukabainishwa kuwa wanawake wamekuwa wakishiriki kwa kiasi kikubwa katika matukio ya uhalifu, hali inayotishia amani na usalama wa nchi za SADC. One significant area where women play a substantial role in transnational organized crime is human trafficking. They engage in various capacities, such as recruiters, both for other women and children, and as facilitators within criminal networks, sometimes aiding in the recruitment of their own relatives. Furthermore, women actively participate as partners in trafficking syndicates, contributing to the recruitment and transfer of victims. Some are involved as drug mules, while others assume leadership roles as kingpins, overseeing operational and financial management within the TOC networks. Kadiri mabadiliko ya teknolojia yanavyozidi kutokea, ndivyo wahalifu hao wanavyozidi kubadili mbinu, hasa katika uhalifu wa kifedha. Taking cognizance of the comprehensive crime threat assessment that was presented to the chiefs of police during the extraordinary meeting in Namibia in October 2022, I would like to direct the attention of this assembly to some of the most pressing aspects impacting on the Southern African region. Financial crimes remain one of the most prevalent crime forms reported by member states, constituting more than 40% of reported cases within the region. Increasingly, financial crimes is perpetrated through cyber technology, and the nexus between financial crimes and cybercrime cannot be discounted. Mmoja ya mdau akichangia katika mafunzo hayo alibainisha mapendekezo ya pamoja, ambapo alisema kuwa kuna uhitaji wa kuwa na mkakati wa kukabili matukio ya kihalifu katika ukanda wa SADC. Effective response to and tackling of transnational organized crime requires that we engage in public awareness campaigns to educate our communities about the dangers of organized crime and the vital role that the members of the public are playing in combating it. Uwepo wa mikakati ya pamoja katika kuingilia kati uhalifu unaofanyika katika nchi wanachama ni miongoni mwa mapendekezo yaliyotolewa katika mafunzo hayo. Na sasa ni nchini Mauritius, ambako miongoni mwa kauli za kukumbukwa za Nelson Mandela ni ile aliyosema kwamba mashujaa hukuza na kujenga amani.
Sasa katika siku ya kimataifa ya Nelson Mandela iliyoandaliwa na Umoja wa Mataifa kwa lengo la kumkumbuka mwanamajumui huyu wa Afrika, wapigania haki wametakiwa kuchukua hatua za kuendelea kuunganisha watu duniani. Huko nchini Mauritius, katika siku hii ya kimataifa ya Nelson Mandela, kuna mambo mengi ambayo yamefanyika kama ilivyoandaliwa na kituo cha utamaduni barani Afrika. Tupate taarifa zaidi ambayo inasomwa studio kwa lugha ya Kiswahili. Nelson Mandela alifariki Disemba 15 mwaka 2013 akiwa na miaka 95, akiwa ni rais wa kwanza mweusi Afrika Kusini, mpigania uhuru aliyeishi gerezani kwa miaka 26. Aliweka historia katika mapambano yake dhidi ya sera ya makaburu ya ubaguzi wa rangi nchini Afrika Kusini. Katika siku hii maalum, kituo cha utamaduni cha Nelson Mandela kinamulika mambo yaliyofanywa na kiongozi huyo ndani ya karne ya 20. Katika kuheshimu na kuenzi matendo yake kwa jamii, iliandaliwa warsha iliyohusisha watoto na taasisi zisizo za kiserikali na kuangalia namna ya kuwasaidia watoto na mapambano ya changamoto za kimaisha. Kama ilivyo katika utekelezaji wa malengo ya mipango ya maendeleo endelevu SDGs, ndivyo ilivyo uhalisia uliopo katika uhusia wake, kama anavyobainisha kamishna wa Afrika Kusini nchini Mauritania. This day is very important for us because it's in memory of one of the most outstanding leader in the world, Nelson Mandela. He has taught us many things as South Africans: resilience, love, justice, peace. And when you are out in Mauritius as a representative of South Africa, you need to carry those values with you. Katika maadhimisho maalum, mwakilishi wa kudumu wa UNDP nchini Mauritania, Amanda Serumaga, amesoma ujumbe maalum wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, ambapo amesisitiza haki na ubinadamu ni vitu ambavyo pia vilipiganiwa na mwanamajumui huyo wa Afrika, hayati Nelson Mandela. Rais wa Mauritania amesema kuwa fikra za Madiba zinapaswa kurithishwa kwa vizazi vijavyo. Today's celebration is not only for us to celebrate achievements, but also a reminder of the values for which he stood for. But most importantly, it is a call for action. The first lesson that he said to the world, to the African continent, to us leaders in our own right, the first lesson was one of forgiveness, one of reconciliation, and also that one of peace instead of revenge, of hatred. And this, I believe, we should always remember. Siku hii iliambatana na maonesho mbalimbali ikiwemo michoro na maonesho ya matukio mbalimbali yaliyofanywa na hayati Nelson Mandela wakati wa uhai wake. Na mtazamaji, unaendelea kupata taarifa katika Jicho Letu SADC. Na sasa tupate viwango vya kubadilisha fedha za kigeni, ambapo inakuwa ni kati ya fedha ya nchi wanachama dhidi ya dola za Marekani. Naam, baada ya kupata viwango vya kubadilisha fedha